Now the recording is start. You can start right now. I will start first to introduce you. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معاكم أحمد التواب وأبومازن وجيفين هولمز مستر جيفين هولمز، يعني أهم أساتذة التحليل الحجمي أو الفوليوم سبريد أناليسيس في العالم. وهو من تلميذ توم ويليامز اللي هو صورته عندكم ظاهرة على اليسار. توم ويليامز احد الناس اللي هو طوروا البي اس اي، طبعا هي احد المدرسه منبثقه من مدرسه وايكوف. اوكي، هو تلميذ وكان بيشتغل معاه باستمرار لغايه وفاته. توم ويليامز بعدين بقى مسؤوليه مستر جيفن ان هو بيدير الشركه بتاعت تريد جايدر، اللي هي بتقدم التدريبات وبتقدم تولز خاصه بالتحليل الحجمي او الفوليوم سبريد اناليسيس. مستر جيفن برضو هو مؤلف كتاب التداول في ظل صناع السوق، وده كتاب موجود بالعربي ترجمناه وموجود للناس اللي عايزه تحصل عليه، هنحطه على القناه، واللي عايزه تاني ممكن يطلبه في اخر المحاضره ونقدمه للكل. اوكي، مستر جيفن I just introduce you. You can start right now and mic with you. Well, first of all, I want to thank all of you for attending tonight, and say tonight because it's late for you out there in the Middle East. And it's a great pleasure to, well, we've seen nearly 1,000 people into the database from the region. So I'm very pleased to present this to you, and we will record this, I'm sure, and send this to you. مستر جيفن بيرحب بالكل وبيقول خصوصا السيشن دي بالميدل ايست. مستر جيفن مؤخرا بقى مهتم جدا باسواق الميدل ايست وشايف ان في فرص طيبه، وبيقول المحاضره هتكون مسجله وهتكون متاحه للكل، وان شاء الله تكون فيها فايده للكل، وهي عباره عن اناليسيز لايف اناليسيز للفرص الموجوده. اوكي. And the man that taught me to trade over 20 years ago now, and the company's been around for 35 years, is this man, the late, who passed away unfortunately in 2016, Tom Williams. And there's a very good interview. I'm not going to play it because it would have to be translated, but you could listen to it. But I'm going to explain to you what happened here in the BP chart and show you what's going on right now in gold, because it's very interesting. مستر جيكا بيتكلم عن استاذه توم ويليامز، اللي هو يعني اتعرف عليه من 20 سنه، وكان مؤسس الشركه اللي اتجدد من 35 سنه، واللي على اساسه يعني هو الاستاذ بتاع الفي اس اي، وايدي يطور السوفت وير ده اللي يقدر يطلع بعض الاشارات او القراءات اللي بتساعد في الفي اس اي. قال ان في انترفيو موجوده على الموقع ليه الناس اللي تحب تسمعها، هو مش هيعملها بلاي الان، وبيوريك الان الشارت ده يعني مثلا قدامكم، وهيقول لكم بعض التطبيقات اللي هتكون موجوده ان هي ده شرط شركه بي بي، بس هو هيطبق على الجولد اليوم، ونتكلم عن الجولد وبعض الاسهم في الاسواق. So there are two rules in trading you must never forget. Well, let me explain. When weakness appears, it happens as the market well, it's happened in gold. It was marked up and it fell today, and I shorted it. And when strength appears or buying, it happens on down moves, and that is completely alien to many traders. جيفين بيقول ان قاعدتين اتنين لازم تبقوا انتوا عارفينها اساسيات في اسواق المال. ان اسواق المال لما بيتم الشراء مع البار الهابط او النزول القوي، دي بارات بيتم فيها الشراء، زي ما انتم شفتوا الان على اليسار، انا اسف على اليمين، السهم اللي على اليمين ان تم في البار ده اللي هو محدده بالماوس حصل عمليه شراء. قال لك دايما المحترفين بيشتروا في البارات الهابطه، وهو هيطبق الكلام ده على الجولد اليوم. اوكي. So when we read a chart, if you've read my book, which is available in Arabic, you will understand there's a few things that make a successful trader or a losing trader. And the most important part is understanding that the markets can be manipulated against you. جيفين بيقول ان احد الحاجات اللي انت ممكن تتعلمها من الكتاب بتاعه، والكتاب موجود بالعربي زي ما وضحت قبل كده، ان اسواق المال مبنيه على الاحتكار، ان بيتم الاحتكار الاسهم او احتكار الفرص، وده القاعده الاساسيه في حركه الاسواق.
وعلى اساسه صناع السوق بيتداولوا يعني بالمقاء قدامك، او بيتداولوا بيحتكروا السوق ضدك. اوكي. Now, in this particular chart, which is on volumespreadanalysis.com, which is in English, but I'm sure you can convert it via Google into Arabic if you wish to. There is a chart, and this chart I looked at many, many years ago when I was just I'd been trading for about 8 years, and I saw the news that BP, British Petroleum, this is the oil chart, was going out of business, but we had several green indicators at the same price level, and the market rallied, and I'm going to explain why it did it today. ده شرط جيفين بيتكلم عليه، كان لشركه شرط قديم على بريتش بتروليوم. قال لك في تاريخ في 2003 تقريبا بدات تظهر اخبار، و2009 بالذات ظهرت اخبار ان بريتش بتروليوم شركه البترول الشهيره بدات انها خلاص هتقفل وتطلع اوت بزنس. قال لك بدا يلاحظ ان ظهور الاشارات الخضراء، الاسهم الخضراء اللي تحت. المعلوميه الاسهم الخضراء اللي تحت دي مش اشارات شراء يا شباب، دي اشارات او بتقول ان في علامات او علامات قوه على الفوليوم بتظهر، او علامات قوه على الفوليوم سبريد اناليسيس. اوكي. So we have terrible news about BP. There was a big explosion in the Gulf of Mexico. I was there when it happened, not in Florida, but in Chicago, where I lived for many years. And I saw this big volume bar coming in at the old low, going back maybe 9 or 10 years. And then there was what we call a reversal in price. And I did a seminar at MIT, which is the Massachusetts Institute of Technology. I don't know, Ahmed, if you can translate that, but try. Yeah, I know. I did. Yeah, it's MIT Boston. MIT and Boston. I said, yeah, this stock is going to go, it's going to rally. It went from here up through here, because when buying happens, it happens on bad news when everyone's panicking, and then you get your opportunity with VSA. هنا الشباب كان زي ما احنا طلعت اخبار زي كان ايامها في مشاكل البترول، فطلعت اخبار يعني كارثيه، الشركه هتقفل ومشاكل الشركه. هو جيفين بيقول هنا كان ايامها كان في محاضره مع معهد MIT المشهور، ف لقى ظهر الفوليوم العالي. شايفين انتوا حجم التداول اللي تحت ظاهر ده؟ اعلى فوليوم ظهر لمده 10 سنوات او اكثر. خلي بالكم ده شرط شهري. اوكي. وبدا يحصل تغير او انعكاس الحركه في ظروف كل الناس متشائمه. دايما ده السؤال تساله لنفسك، لو كل الناس متشائمه، لو كل الناس بتبيع، مين بيشتري؟ فلما ظهر الفوليوم، ظهر حجم التداول العالي، ايه اللي حصل بعدها؟ لو ده حجم تداول بيع او صانع السوق بيبيع، كان المفروض يحصل دروب او نزول اكتر. لا، ده الاسعار بدات ترتفع. فهو هنا كان في ايام في المحاضره مع المعهد بيقول لهم لا، الاسعار كده هتبدا تنعكس، لان في فوليوم ظهر عالي وبدا يحصل وراه انعكاس في السعر. اوكي. So this is all wonderful in hindsight, isn't it? Let's go to foresight, shall we? Let's go to now. Okay, this is gold. Okay, gold futures. And this is the VSA Lite program with an indicator right at the top, which says PS, which means potential selling, which it was, and then ND and ND, and then the trade. Okay, now I'm just going to explain to you in VSA. I don't want to confuse you. I want you to see the chart and read it like a professional, which is what I do. هنا شباب مستر جيفين بيوريكم الشارت، بيطبق على شارت الجولد بس تبداوا تفهموا الخطوات اللي احنا هنمشي عليها. السيستم اللي قدامكم ده هو اسمه تريد جايدر لايت. هو بيطلع اشارات قوه او اشارات ضعف. بناء على تسلسل الاشارات دي بيتم التداول. عندك اشاره على اليسار لفوق دي اسمها PS بوتنشال سيلر، او في بيع، او في بيع مبدئي، او في بروفيشنال سيلر، يعني في محترفين بيبيعوا. الان دي اللي بيتكلم عليها النو ديماند، ان الاسعار بتترفع بس ما في شراء حقيقي، ودي بتبقى احد فرص الشورت في الاسواق. الBB اللي على اليمين دي بتبقى اشارات لظهور مشتري، اشارات لظهور مشتري. مش معناها ان السعر خلاص هيلف، بس دي اول اشاره اللي انت بتحتاج بعد كده تاكيدها. اوكي. So how do the markets work?
three simple rules. Nothing difficult to understand once you understand them. But of course, if you're not taught them, you don't understand them. But the first rule, which many of you, if you follow the oil market, will understand, supply and demand. We hear about it all the time. But there's two other rules, which Ahmed, who's a very experienced VSA trader, knows, and you're very blessed to have him in your region, is cause and effect and effort versus result. And here we can see, and that's why I'm still short, that we've got what we call no demand, and I'm going to explain that in a minute. هنا مستر جيفين بيقول ان فيهم شوف في التداول على بناء القوانين واقع في 3 قوانين رئيسيه. قانون اسمه السبلاي والديماند اللي هو العرض والطلب، ان مثلا اي حاجه زاد عليها الطلب فهي بترتفع، اي حاجه زاد العرض بتاعها قل او فالسعر يرتفع، لو الطلب قل السعر ينخفض، لو العرض زاد السعر ينخفض. وفي القانون الثاني بنسميه اللي هو كوز اند افكت. كوز اند افكت السبب والتاثير، انك دايما بتكون اي تاثير او اي حركه لها سبب، ان كان صعود او هبوط بيكون الاسباب جايه من المسارات الافقيه بتاعت التجميع او التصريف. و effort versus result المجهود مقابل نتيجه. لما يظهر مجهود على الشارت، المجهود ده عباره عن الفوليوم والاغلاقات. هو ده الفي اس اي بالذات، يعني هو ايه المجهود؟ الفوليوم ده مجهود، الاغلاق في النص فوق تحت ده اللي بيقول لنا الاكشن. effort versus النتيجه. لو الان ظهر فوليوم عالي والى الان السعر ما انعكسش وبدا يظهر اشاره زي اللي على اليمين دي النو ديماند، عشان كده هو بيقول لك مثلا في الصفقه اللي واخدها على الجود هو ما زال بايع ومحتفظ بالبيع. ليه؟ لانه ظهر فوليوم او ظهر مجهود ومالوش اي نتيجه الى الان. اوكي مايك فيديو. So how do we find? So the most difficult thing that we're still falling, by the way, in gold a little bit, but what the most difficult thing I found in trading was finding the trade. I mean, I'm looking at the moment some of your stocks, and they're brilliant. There's a lot of good stocks out there in the Middle Eastern market. Now, I'm going to add to the position here in a second. Let me just double check. Yeah. So I'm going to go in. I'm in the futures trade as well. Now, what doesn't, no, let me just very keep it brief. No demand, because it's going to be translated, means that the market's collapsed through an old area of support and gone up. And look at the volume. Okay, and so I got an alert that came in, actually, it came in up here, the first one, and it's a very trade. Why? Because A, there's little interest to the upside because of the markdown in price. Now, that's the key thing. And then it's going to break down, and you may see it break down right now. جيفين هنا شباب بيتكلم، طبعا هنطبق على السوق السعودي كمان شويه على الفرص. هو بيتكلم الان عن الاشارات، يعني ايه؟ بيحاول يعرف ايه موضوع النو ديماند. النو ديماند اللي هو عدم وجود اهتمام بالطلب او لا يوجد شراء. انت الان وصلت عند دعم، الدعم ده بيظهر عنده مشتري. السؤال بقى من اتنين، هل اللي بيشتري صانع سوق او افراد؟ لو اللي بيشتري صانع سوق فهيكون في اهتمام وهتكون دي اسعار بالنسبه له جيده، فهيبدا يشتري وياخد الكميات اللي قدامه. اما لما يرتفع السعر وما في فوليوم او ما فيش حجم تداول، ده معناه اللي بيعمل الارتداد دي افراد، وصانع السوق او المشتري الحقيقي مش مهتم بالشراء هنا. فبتبقى دي فرصه للبيع لما تظهر الاشاره دي ونبدا ننزل تحت البار اللي ظهر في الاكشن. والبار ده بيكون عباره عن ايه؟ انه يكون بار او شمعه اغلاقها اعلى من شمعتين وحجم التداول اقل من شمعتين سابقات. ساعتها بتبقى فرصه مجرد ما الماركت ينزل تحتها، خصوصا لما بيزور مناطق فوليوم عاليه زي اللي حصل هنا، بتكون فرصه ان الاسعار تكمل نزول. اوكي. Okay, so I'm adding in to this. So it's moving because of the American market. Now, what we see now, what we're going to prove to you tonight is what you're seeing here works exactly the same in a stock, a future, a forex, a crypto. We can talk about this, but you're seeing this live. This is a live trading view light chart, and we're watching it. We're not using a PowerPoint chart, and we're not going in hindsight
and going, oh, well, look, we got that right. This is real. This is going down. I know it is because I can see the no demand bar. And you can learn this and then be profitable. هنا جيفين شباب بيقول ان الساينس دي او الاشارات دي ومن خبره شباب بتطبق على كل الاسواق، لا بيفرق فوركس او فيوتشر او ستوكس، نفس المبدا. الفكره عندك ان انت تتعلم ازاي تاخد تسلسل القراءه وظهور القراءه وين. يعني مش مجرد اي نو ديماند يبقى دي اشاره بيع، او مثلا بروفيشنال باي دي اشاره شراء، لا، هي تسلسل القراءه، ونرجع نقول الفعل ورد الفعل، او الايفورت فيرسس ريزلت، المجهود والنتيجه. يعني ظهر مجهود على الشارت، ايه النتيجه اللي جايه من وراه. يعني هو بيقول ان انت في التطبيقات انه بيكون الاشارات دي لما بيكون في تسلسل في القراءه بتكون في يعني نسبه نجاح الصفقه بيكون كبير. فزي مثال هنا نو ديمان، انه كان لما دخل الصفقه هنا كانت بالنسبه له دي فرصه كويسه، وكان في نسبه عاليه من النجاح ان الماركت يكمل نزول. Okay, I mean, I've got some questions I think that are real. I'm not sure if they're on my email, but I'll show you. Someone said, does this work on a 1 minute chart? Okay, I'll put a 3 minute first, then I'll do a one. In fact, I'll do the one first. We'll do the auto center, and then we'll just bring it down, and then you can see it for yourself. Okay, and we'll just move that along. Right. Now, okay, that's a good question, which I've had. Where's this going now? Well, let's just move that along. Okay, so you've got a whipsawing in the market on a 1 minute chart, which is completely correct. You can't just collapse. There's going to be some support, which is, we call it PB. It's a 1 minute chart, but this thing's going down, right? And I can show you why. Now, if I can know this, you can know this. Okay, and then we just put the auto center up when the data comes in, and we can see where the potential selling is in the background. There it is. That's 5 minutes chart. Okay, and there's my trade here. I can't lose money, but now I'm going to add to it in the futures contract. Now, this is live. This is, I mean, I know that a lot of traders use PowerPoints, and they show things that are PowerPoints and say, well, that's great. But Ahmed is brilliant at inviting me in and saying, hey, these are real charts, Ahmed, if you want to translate that. Yeah. جيفين هنا شباب كان بيوريكم مثلا ان كل التسلسل الفريمات اللي بيحصل هي عباره عن اشارات موجوده في فريمات ثانيه. يعني مثلا هو من شويه كان على فريم الدقيقه، تمام. كان يعني هو يعني اللي بيعمله جيفين بيتريد من فريم كبير انتقال للفريم الصغير. ففريم الدقيقه كان بيقول لك شوف انت كان في بيع بيحصل مع النزول بيحصل على الفريمات الصغيره، ممكن يظهر مشتري واضح في الفريمات الصغيره، بس مش معناه ان هو هيرد السعر او الاكشن. بس دايما بيقول لك انت دايما بتحكم على حاجه بنسميها احنا الباك جراوند او الخلفيه. ايه اخر اشاره ظهرت، هل اشاره قوه او اشاره ضعف؟ فغالبا هي دي اللي بتمشي او بتحكم الحركه، او ده المجهود اللي على اساسه بنشوف. يعني فلما يظهر اشاره ضعف مثلا ويجي بعدها يظهر اشارات النو ديماند او اشارات البيع على الفريم اللي انا عليه او الفريم الاقل، فبتبقى فرصه موجوده بشكل جيد. فجيفن بيقول ان من الحاجات كويسه، يعني ان انا مثلا كنت من الناس اللي اقترحت على جيفن ان التطبيق على تريدنج فيو، او يعملوا السيستم على تريدنج فيو عشان ويتم التداول لايف. لانه بيقول طبعا في كتير من التريدرز بيطبقوا على شارتات قديمه او على الباوربوينت، بس هو دايما بيركز على ان يكون في التدريب لايف عشان تقدروا تتقنوا الادوات. بيقول بما ان هو كفرد قدر يتقن يعمل الادوات دي او يتداول عليها، فاي حد في الدنيا قادر انه يتداول عليها. اوكي. So, Ahmed, I just want to draw people's attention to this PS bar here, and I want them to all notice the volume, okay? And it goes into it's part of our system. So it goes into like, I hate to use the word salmon colored area, but it is. I want them to notice the range of the spread of the bar and what the next bar did. It closed lower. Now that sent me an email through the system. So I knew I was already short, but I was able to add. So you know the system as well as I do, but that narrow range in this area on that volume has to be selling.
And if you can identify it and get an email alert, which we do, this thing's going lower and we're going to all make money, which I'm doing now. جيفين هنا شباب بيوريكم مثال ان كان هنا مثلا اشاره البي اس الاخيره او البوتنشال سيل او البروفيشنال سيل وات ايفر المسميات كانت ايه، دي كانت اشاره واضحه ان في بيع. الدليل ليه؟ انت عندك بار فوليوم تداوله عالي واغلق في النص عنده مقاومه، يبقى في سلوك ان في ضغط من البيع. وجاء البار اللي بعديه نزل السبريد او المدى زاد واغلق على اللو واغلق تحت البار الماضي، فده اكد ان في بيع. السيستم بيبعت نوتيفيكيشن للمعلوميه على تقدر تظبطه النوتيفيكيشن تجي لكم از ايميل او تجي لكم كتنبيه على الابلكيشن بتاع تريدنج فيو. كل ده تقدروا تعملوه عن طريق السيستم وهوضحها لكم في الاخر ان شاء الله. وهنا لما بدا يعطي اشاره، هو كان بايع اوريدي الجولد، بس دي كانت بالنسبه له اشاره خليته يزود يبيع اكتر في الجولد، يعمل شورت سيلينج. Okay, so I'm going to keep short and I'm going to go and look at some of the stocks that we talked about earlier. Okay, so does this work in every market, including Bitcoin? And we'll put up BTC in a minute, of course. Why does this system work in all markets? Because we were looking at supply and demand, and that drives all markets. And let's have a quick look at this one, which and I think Ahmed, when we did our last webinar, you can probably show, or you can talk about some of the trades that we talked about. They all moved. They were good. So 7020. Okay, now this is an interesting one. It's a daily chart and it had a test. And maybe you can just explain what a test is, Ahmed. I'll let you do that. اوكي، دلوقتي شباب جيفين بيقول ان كل الفكره ان السيستم بينجح لان هو مبني على قوانين العرض والطلب. والعرض والطلب قانون يصلح على كل شيء، كل الاسواق اللي في الدنيا. احنا طبقنا المره الماضيه كان على سهم كيمينول، على كوا باور، على الراجحي. الراجحي ما شاء الله اتحرك اكثر من حوالي 12%، كيمينول اتحرك اكثر من 10 تقريبا 8%. اكوا باور كن يعني اعطى اشاره جيده بعد كده. كل ده هنا بيعطي مثال. بدينا اول سهم عندنا كنا بتناقش فيه انا وجيفن قبل كده، اللي هو اتحاد الاتصالات. عامل انت عندك اتجاه صاعد وظهر نموذج التست. التست هو اختبار، نموذج بنسميه اختبار. ايه اختبار لايه؟ انت كل طرف بيختبر الطرف الثاني. فلما السعر بينزل هو بيختبر قوة العرض، بيختبر قوة البياع، هل البياع قوي او ضعيف. فلما يكون النزول بار او شمعة بتغلق اقل من الشمعة الماضية وحجم التداول اقل قليل، يعني طبعا في كذا نوع من التست بس كلهم هم السيستم بيطلعهم بشكل واحد، بس يكون فوليوم التداول قليل. ده معناه ان السعر بينزل ببار صغير، مفيش ضغط مفيش اكشن، ده معناه اختبار. فبالنسبه لنا لما السعر يطلع فوق بار الاختبار بتكون فرصه جيده. الان في سهم زي اتحاد الاتصالات، تمام. الان احنا طلعنا فوق البار التست وراجعين نعمل الان another test. اوكي مايك with you. Okay, so I'm just going to have a quick back look at gold. Yeah, still going. That's good. So now we'll move forward and we'll look at this test. Now, when you look at tests in a rising market, what are the professional money testing for? We saw one here and we saw one here. They're testing for supply. Now, if you understand it, as Tom taught me, you have this knowledge for the rest of your life because you recognize a test. Back to you, Ahmed. اوكي. هنا شباب دايما في اهم الاشارات ان لما يكون عندك اتجاه صاعد، الاتجاه الصاعد معناه ان بيقابلك سبلاي او بيقابلك بياع. بس I will answer question already mentioned in the text given. بس I will say it in Arabic. هنا لما بنقول سبلاي وديماند مش قصدي مناطق العرض والطلب او مدرسه العرض والطلب، احنا بنتكلم على قوى البيع وقوى الشراء. الفوليوم سبريد اناليسيس او التحليل الحجمي هو احد قوانينه قراءه العرض والطلب، يعني قوه البيع وقوه المشتري. فالان لما السعر بيكون مرتفع زي ما انت شايف ارتفع الان فبيقابل بياع، وبدا ينزل او بدا يهبط والفوليوم التداول بيقل ببارات صغيره،
ده معناه ان البياع ضعيف، او ان البياع اللي موجود في السهم، او ان الماركت ميكر مانيبيوليتد محتكر اكبر كميه في السهم، وان اللي بيبيع الان مش صانع السوق، ده افراد. فدي اشاره بتكون اشاره جيده ان الاتجاه يكمل حركته لما بنطلع فوق بار التست. اوكي كده. And ده سهم كيمانول باي ذا واي. Sorry. No. I just mentioned this is the name of the stock. It's called methanol chemicals. In Arabic, it's called Kimanol. Okay, and then we've got this one, which I find fascinating. I'm not sure what's going on here, but I think there's a lot of sellers here. So you don't want to be too long. I mean, this is one you gave me. I don't know the stock at all. So a lot of these I don't do any research on. But what's your thoughts on this one personally? Sign of weakness has arrived. Oh, hold on. I've got to add to gold. Wait. That's gonna come in right now. Oh yeah, gold's gone. Okay, we're gonna have to add to it. Right, so it's all set up. So in certain instruments, it's easy to read. You know, like I can see the selling in smart or in Vsa Lite here. I can see it on the other screen. That's going down. That's definitely going down. But just out of interest, you know that's an interesting stock, and some of these are really good. But that one, Ahmed, your thoughts? اكوا باور. اوكي what do you اوكي ده الشباب جيفين كان بيكتبها الان على اكوا باور. قال لك ظهر اشاره، في اشاره ضعف موجوده الان، اللي ظهر الان على الشارت البار اغلق على الاسفل، فوليوم تداول، دي بيسموها بروفيشنال سيل او بوتنشال سيل. ده بالنسبه له الان بار في ضعف، فبيبدا يراقب الحركه اللي تيجي بعد كده ايه. طبعا جاله رساله دلوقتي على السيستم، بيرسل رساله ان لما بتظهر اشاره قوه او اشاره ضعف، كانت على الذهب، فكان بيقول ان السيستم معطي له اشاره ان الذهب لسه فيه نزول او في اشاره ضعف ظهر اكتر. فبيقول السهم ده زي اكوا بار، يعتبر دي في لسه في اشاره ضعف، مفيش اشاره الان، بس اخر اشاره هي اشاره ضعف. اوكي. Okay, so exactly what did you think about that price bar? Just because I didn't hear it, but well, I think that's a serious sign of potential weakness unless it's tested. This is by the way, it's a weekly chart given. Yeah, I'm on the weekly. Yeah, so it's come down on the weekly, but looking at it, it's a very strong stock apart from that bar. Yeah, that's good. That would concern me, but anyway, I'm just warning you. Okay, and then we go to some of the other stocks. Try to check this stocks on daily. I will show you something daily. Yep, we'll do that. And that's a nice thing about this program. You can just switch it and say put daily on. Yeah, daily. Right. Yeah, you've got a 2-bar reversal. Yeah, 2-bar reversal, and now the volume is going down. Yeah, it's looking bullish in here. Yeah. Definitely. I think You don't want to be buying it now because you're in a downtrend. You've changed, but watch it in here. Massive potential. Because the way the Vsa alert system works is if it sees a change in behavior, then you can explain this. It triggers a trade and says yes, that works, based on software that tracks it. اوكي. بس للتفسير يا شباب، السيستم اللي قدامكم الاشارات الموجوده دي دي اشارات في الفوليوم سبريد اناليسيس في التحليل الحجمي. الاشارات دي بتعطي اشارات قوه او اشارات ضعف. في اشارات زي البي اس او البي اس دي اشاره ضعف، بيكون السيستم اوتوماتيك بيرسم لك خط على الهاي واللو او الاعلى والادنى بتاع الشمع. لما بيحصل ده بيبدا نشوف رد الفعل بعد كده، زي انتم شايفين البي اس لما تخترقها الاعلى وتعمل اختبار للمدى بتاعها بفوليوم، تمام، بفوليوم قليل، بتبقى اشاره جيده للحركه الاعلى. حلو، دي اول نقطه. اللهم صل على النبي. دايما طبعا السيستم بيديك اليرتس والامور دي كلها. انتوا باي ذا واي، هو الان السيستم بيساعد القراءه. لو انت حد فاهم الفوليوم او فاهم، انا هحاول انشر بعض الفيديوهات عن الفوليوم اناليسيس، تقدر تطلع الموضوع ده كله بيانات. هو السيستم مجرد اداه مساعده،
اما ان هو اساسا هو مش بيديك باي وسيل لوحده، انت لازم تكون قادر تستفيد من التولز او قادر تستخدمها، هي مجرد اداه مساعده للحركه. اوكي جميل. Yeah, so I'm still watching the gold chart and crude oil. Gold is moving sideways, and that's probably because now the US session is about to close. Still a very good trade all the way down. In relation to some of the other trades we talked about earlier, so we've got this one here, which is Isuzu Motors, right? We haven't talked about that. I think it's a different stock. Could you change it? Because Okay, so same name in different market. Okay, so what we can do is give me the number, and this is how, and this is a good lesson for everyone. I would give you each one. 1 second. Yeah, and this is a good lesson for everyone that's using the program. Is you've got to get the symbol right, because there's so many different symbols that you don't want to be looking at the wrong chart and making the wrong choice for certain. وانا جيفين حاطط الكاتب اسم رمز السهم غلط على سوق تاني. Okay, it will be 7202. What's 7202? 1 second, just to check my screen. Yeah, I've got it. Okay, 7202, but it will be in Saudi market solutions. It's called Solutions. Yeah, Arabic Internet and Communication Services, right? Show me 7202. Yeah, this one. That's right. Yeah. Be careful of that too. It's like if you're buying it, but I know you need to be very careful, because at the moment you've got a lot of sellers coming in. Look at the volume. Again, it's all obvious, but look at the volume on this up bar. Okay, now if that's all buying from the big smart money, the market wouldn't do what it's doing. It's testing it. If you're long in it, be very cautious, please, because ultimately, when I see these type of price bars, there's maybe some news, Ahmed, that it's going great, everything's good, and then that happens. That's a gotcha bar. And if it breaks that, continue giving. Yeah, continue. Yeah, so I would just say to anyone that's understanding Vsa, if that was all buying volume, that can't happen. It can't. It's impossible. What do you think? Is it a checkout or reverse? Well, that's supply. I mean, they're supplying the market with buyers at the top on some sort of news. I don't know. There's no news. Just many stocks doing that in the one time. Yeah, I'd be. Look, I mean, what would you do? I mean, seriously, would you buy up here? No, you'd probably buy down here. And that's what I would do. I mean, if I was going to buy this stock, I would wait until it pushes down, and then we get a buy signal. But I don't see anything that I wouldn't do anything with that. If you were, we're in a seminar in Dubai or wherever, or we're doing something, you say, right, make a decision what you're going to do. I'd say nothing, because I can't see it. I can't see it. That's too mixed. There's testing that could go either way. Now the other one that we looked at, in fact, I just want to go back to gold, because that's going. Oh, goodness me. Yeah, it's now dropped again. Okay. Now just to say in Arabic, جيفين كان من شويه بيطبق شباب على سهم سولوشنز. هو شايف ان حصل بيع فوق، هو بيقول انا السهم في النص، يعني مش معطي له اي اشاره، لا شراء ولا بيع. ليه يا شباب؟ البار اللي نازل ده ممكن يكون بار تشيك اوت، ممكن يكون تغير في الاتجاه. يعني الى الان الاشاره مش بالنسبه له مش واضحه، يقول لك لازم يطلع بره الرينج ده او بره المدى اللي هو حاليا فيه. تمام. ده بالنسبه له ان هو اللي شايفه في سهم سولوشن ناثينج، يعني ما عملش اي حاجه، مجرد متابعه. شباب اللي بيسأل على البرمجه، انا هجاوب على كل اسئله البرمجه وايه التولز اللي ممكن واحد عايز حاجه تكتشف ازاي تتعمل يعني بعد كده. انا بس نخلص الموضوع ده واللي لا اقدر اخدمكم فيه هخدمكم فيه. اوكي مايك ودي كم. Yeah, sorry, Ahmed, I forgot I was being translated, but this is you just start back to gold to see the gold. Yeah, no, this is about to go. So I'm trading it
and it's about to take off to the downside. Okay, and everything in the system says that. So we'll see if that's correct. But you've got everything that's going to be pretty negative. Now, this is again live. I know we're doing the Saudi Arabian stocks and stuff, but I trade. Well, my speciality is gold and oil. This is about to break down, and you'll see it live. No PowerPoint. I can read the chart, and it's going to be, you know, a very simple thing. Yeah, still it's bearish. 2-bar reverse. The gold is still bearish right now. Yeah, it's Yeah. about to طيب. break down. اوكي بصوا يا شباب، هنا كان بيطبق بس هو عشان واخد صفقه على الذهب فبيرجع الذهب كل شويه. هنا حصل اكشن. بصوا يا شباب، في نقطه زي الصعود اللي حصل، شايفين البار الاخضر قبل الاخير حصل صعود لفوق ومباشره وفوليوم زاد فيه شويه ومباشره راح نزول داون لتحت. يعني ده في معناه انه بيعملوا حاجه اسمها ماركه، بيرفع السعر عشان يبيع عليه او يضغط من فوق او يخبط، يعني بيعمل عند العروض اللي موجوده فوق. تمام. هو بالنسبه لي بيقول لك ان الى الان الكسر او الاغلاق تحت البار ده اشاره سلبيه، وده يكمل الاتجاه لتحت. حلو. بالنسبه كان بيسال على الاس او، دي معناها تشيك اوت، اشاره اسمها تشيك اوت. في كذا مصطلح، في كذا اشارات. لو في كتاب اللي هو بتاع التداول في ظل صناعه السوق، وكتاب مجاني بالعربي، انا ترجمته، ارسله للجميع، يشرح كتير من الستبس دي، وهوضح لكم كل حاجه في الاخر. اوكي مستر جميل. Yeah, sorry, I think I'm so focused on my trades because we've got several on. But look, watch. Okay, we want to see no demand or an upthrust here, which is a markup. If we get none and it takes that low out, it's coming down here. And I'm sorry, I'm not focused too much on the Saudi Arabian stocks because they're days and weeks away, but we will focus a lot more on them. But watch this. Watch this now. You'll believe in Vsa if you watch this, because you'll see it. And it's very important to, I think, in my opinion anyway, and I've been doing this for many years, is to trade live and not to exaggerate things and say, well, look at this, I've got a PowerPoint. And please explain this to them, Ahmed. Look, okay, we're now live. We're not doing a PowerPoint. بيعتذر ان هو مركز بس مع الجولد عشان في صفقه جولد، هو عايز يوريكم بس كتطبيق عملي ولايف على الجولد، ان هو واخد صفقه شورت، وعشان يخليكم تبقوا فاهمين قوه اللي ايه، خصوصا على فريم صغير زي ال5 دقائق، وان هو تطبيق لايف. هو احنا من شويه عن امثله، باي ذا واي كان قال لك سهم كيمانول، سهم موبايلي، من الاسهم الجيده لانها عملت نماذج تيست اب ترند، فدي فرص بالنسبه لنا تبقى فرص جيده الى الان، او ممكن سهمين معطين اشاره جيده. تمام. سولوشنز اتكلمنا عليه، بس قال لك اشارته بالنسبه له مش واضحه، مفيش حاجه بالنسبه له واضحه. اكوا بون سيم، بس موبايلي وكيمانول يعتبروا كاشارتهم جيده انه تيست اب ترند. هنا هو بيطبق الجولد، عايزك بس تبقى عشان تشوفوا ازاي هو بيتريد لايف وبياخد وتاخد الثقه من قوه التولز بتاعت الفي اس اي. اوكي. Yeah, so we'll watch this. And the reason is it applies to all the stocks that you've given me, everything, every chart you've showed me. The principles on the gold 5-minute chart as we go into the US close apply to every single stock that you're looking at. And, you know, you're a VSA expert in your area. That's the bit that people get confused with. They say, well, how can it work in a stock in Saudi Arabia or Egypt or whatever? And then you can look at it in gold. And that's what you have to try. Oh, I know you're going to do it. Explain it that it does work because it's supply and demand. جيفين هنا بيقول يا شباب ان الاساس زي ما قال قبل كده ان القانون اللي بيحرك شيء قانون العرض والطلب. مش هنا معناه شباب مناطق العرض والطلب عشان يساعد. قانون العرض والطلب ان هو ان الطلب لما بيزيد بترتفع الاسعار، الطلب لما بيقل بتقل الاسعار، وقال لك القانون ده بيحكم كل شيء. يعني نفس البرنسبلز او نفس الاساسيات في تداول السوق السعودي هي نفس الاساسيات في التداول الجولد، نفس المبدا، هي نفس المعايير اللي تقدر تطبقها على اي سوق في الدنيا ما دام فهمت خطواتها. كل الموضوع يا شباب انا هحكي لكم بس نقطتين وقالها جيفين قبل كده. انت بتشوف الباك جراوند بتاعتك ايه، اخر اشاره ظهرت لك.
هل sorry given I will mention how they in Arabic but quickly how they can trade based in the Vsa when the change of character. Okay, just I will mention Arabic quickly. Okay. Okay. هنا شباب جيفن يعني انت بتبان عندك الاشاره الاخيره ايه، يعني اخر اشاره، هل اشاره قوه او ضعف؟ لما بنقول ضعف حاجه زي البي اس او الاب ثراست يبقى اسمها دي اشارات ضعف، فبتنتظر عندها بعد ما تظهر الاشاره دي انك بتنتظر حاجه اسمها تغير في السلوك. تغير السلوك ده يعني ايه؟ تغير في السلوك هو عباره ان يحصل حركه اطول من الحركه الماضيه. على السيستم هنا مختصرينها، شايفين الشموع او المتوسط اللي لونه نقط ده لما يكون يقلب باللون الاحمر والسعر ينزل تحت مناطق الفوليوم العاليه ده بنقول حصل تغير في السوق. بعدها لما يتم مرحله الاختبار او اختبار منطقه الفوليوم بتبقى فرصه للبيع. ده في النماذج الضعيفه. في نماذج القوه ده سين لما بيظهر اشاره قوه والسعر بيبدا يرتفع، والمتوسط اللي هو الدايموندز بيقلب لون اخضر، ده معناه ان حصل تغير في الاتجاه وانت صعدت خارج منطقه الفوليوم. فلما بترجع تختبر تيست او شمع او يطلع لك علامه خضراء عند منطقه الفوليوم بتكون فرصه جيده للدخول، عشان دي بتكون اشاره لتغير السلوك. دي الطريقه او البرنسبل اللي بتطبق على الكل. طبعا في بعض التولز ممكن تلاقي ممكن ارسل لكم برنامج خاص بيها بالتيكت شارت، مش كامل السيستم لان انا ما اعرفش كل البرمجه ازاي، انا بعرف اتداول بعيني على الحاجات دي، بس ممكن بعض الافكار يتم برمجتها باختصار وهحاول اساعدكم فيها وارسل لكم الاكواد بتاعتها كمساعده، بس مش كل السيستم لان انا ما اعرفش طبعا البرمجه بتاعته كامله كيف. حلو. ده باختصار اللي قاله مستر جيفين. اوكي مايك كونتينيو مستر جيفين. So let's have a look at this chart and let's all analyze it. Okay, so we'll all look at it, and it won't be just say it won't be Gavin analyzing it or Ahmed. It's you as an individual listening and learning. Watch. اوكي مستر جيفن هنا شباب بيطبق او بيشرح لكم عشان تتعلموا. بس يا شباب اهم من السيستم، ودي ماي ادفايس بقى، يعني الموضوع انك تبقى فاهم الاساسات باختصار. يعني انت الان ده البيتكوين ويكلي اسبوعيا ظهر اشارات قوه، الان ظهر اشارات قوه يبقى ده مجهود، بينتظر تغير السلوك عشان ياكد ان المجهود ده كان ايجابي. لو المجهود ده سلبي السعر مش هيتغير، هيكمل نزول، يبقى ساعتها خلاص ده سلبي، تكمل في الاتجاه بتاعك. لما بيحصل تغير في الاتجاه بتكون هنا الفرصه. اوكي مستر جيفين. So ask them all a question, the audience. Where's the highest volume on the chart? هنا جيفين بيقول فين اعلى فوليوم على الشارت، شايفينه فين اعلى سيوله، اعلى بار. انت الان شايف المنطقه دي كلها، كل الاريا دي فين اعلى فوليوم؟ لو تلاحظوا اللي على اليسار، ده اعلى فوليوم اللي على اليسار. اوكي on the left, everyone say it's the left. It's in I think in May. Yeah, it's May. I think in May. Yeah, Mr. Given. Everyone say left. Yeah, that's good. So where's the next highest volume on the chart? And does this look like the British Petroleum chart a little bit? طب فين الفوليوم اللي بعديه؟ هو بيقول لك الشارت ده شبه شارت بريتش بتروليوم اللي اتكلمنا عليه في الاول، خالص. تمام. فين الفوليوم اللي بعد؟ اوكي. This is accumulation. And if you don't recognize it, you will never recognize it. It's an attempt to accumulate. Now the big players will move it down again, probably. But now look at this. It shot up to 60, 70 nearly. And they're back in. Wake up. As Richard Ney said, there is opportunity here for all of us if we understand the chart. مستر جيف بيقول هنا طبعا واضح على البيتكوين انه في accumulation تجميع. بعد ما ظهر فوليوم التداول العالي على اليسار حصل ارتفاع للسعر جيد، ولما رجعت لنفس المستويات بدا يحصل فيه زياده في الفوليوم وارتفاع مره ثانيه.
فده باترن للفوليوم. يعني زي بيقول لك، زي ما ريتشارد بيقول يعني ركز، الشارت ممكن يقول لك كل حاجه او يوضح لك. يعني النموذج ده نموذج ري اكيوميليشن او اعاده تجميع. اوكي. Okay, so finally, before we take questions, I want to just look at the gold chart. And a lot of people are saying gold is a safe haven. Okay, so it's very safe. Yeah, it's so safe. Really? Look. Now, either we've got this right or we've got it completely wrong. But I can tell you, look at the volume on it and look at the potential hidden selling up here and look at what the price has done. And that is a daily chart of gold. It's going down the toilet. Now, I've spent so many YouTube videos going, well, I know that gold is highly manipulated. Look at this. If that was all buying on this indicator, how could that next bar do that? So anyway, now it's falling and I'm having a nice day at the office, but ultimately that's how it works. Now, it has to work that way because in order to get people to get buying, you mark it up into a new area and you encourage them saying, well, it's a terrible thing, you know, that we've got going on in Russia, Ukraine. There's lots of things, but look at what's going on in the price. It doesn't lie. هنا شباب مستر جيفين بيتكلم على دايما الناس بتقول على الذهب الملاذ الامن والدنيا دي كلها، ودايما الاخبار فاكرين الاخبار مع روسيا واوكرانيا لما زادت الدنيا وكل الناس بتجري الذهب. لاحظ هنا، لاحظ فوق هنا الابار اللي اغلق في النص، الفوليوم تداوله العالي، الالترا هاي فوليوم اللي نزل مباشره سكر. هنا كان في بيع، في بيع في المنطقه دي، لان هو بالنسبه للناس ما دام كل الناس بتشتري مين بيبيع. لما رجع هنا الماركت، بص لما رجع نفس الموضوع اغلق في النص، لاحظ البار ده اغلق في النص كده، تمام، ويعني اشاره بيع. واليوم اتاكد نزل، بص اغلق تحت 3 4 بارز، يبقى ده اشاره بتاكد ان في بيع هنا، في سبلاي شغال هنا. اوكي. Yeah, sorry, Ahmed. Yeah, I forget sometimes. I'm in the middle of this trade and it's a good trade. It's gold and it's going down. And let me just quickly put it on. All right. Okay. All right. So I'll let Ahmed translate this. This market's going down, which we've already made a low anyway in the last few minutes. Why? That's a big question. And Ahmed, you can translate that before I show it. دلوقتي جيفين بيقول لك حتى في الان على الدقيقه الماركت هينزل لتحت، وهيوضح السبب ليه. طبعا هو بيبص من فريم لفريم يا شباب، يعني انت ما تكونش على فريم صغير وتاخد اول اشاره وتقول هي دي. هو تسلسل فريمات، يعني تسلسل من الكبير للصغير. هو بس راجع على 5 minutes عشان يحكم على اشاره 1 minute لما ظهرت اشاره قوه. ما خدش اشاره قوه، ده هيشتغل على فشل اشاره القوه. اوكي. Okay. So let me finish on this and then I'll take questions. We are going to do a mentorship course on this. Ahmed and I have talked about this, and so has Mustafa, who's one of our investors. Now, I want you to just stop for a minute, all of you, and just stop thinking and look at what this chart tells us. Okay, and Ahmed, please translate this. Is this in a downtrend or an uptrend? انتوا شايفين يا شباب الاتجاه هنا ايه؟ داون ترند ولا اب ترند؟ بس بيسمع. ودايما دي اول نقطه دايما تسالها لنفسك يا شباب، يعني نو ده سايد واي ولا داون ترند؟ الاتجاه ايه؟ اتجاه ايه؟ ما تحكمش على اخر حته انت وانت جاي. داون يعني اوفر اول الصوره من اساس وانت ايه جاي داون. يعني دي الصوره، ده اللي بيسال عليه مستر جيفن. انت يعني انت جاي من فوق لتحت، من اليسار لليمين. لما تبص للشارت داون ترند. اوكي. Okay, so the last high volume bar that we see on this chart is here with a red signal. Does everyone agree with that?
هنا اخر فوليوم عالي ظهر فين؟ عند علامه البي اس اللي انتم شايفينها. حلو، ده اخر شيء يعني. بص بشوف التسلسل، بس الاتجاه نمبر 1 قال لك داون ترند. 2 فين اخر فوليوم ظهر؟ ادي اشاره الفوليوم اللي ظهر. انت فين بالنسبه لها؟ continue sir. Yeah, and the red indicator is on a narrow spread into the area where the previous market fell, which is here. And the spread is narrow, and we're still falling. And let me just check. And we're good. I draw down to show you. Yeah, so we can all see that level. Yeah, you've got it. Yeah. So how can that be? That you've got a widespread down bar, it looks like it's buying, and then you mark it out, and there's sellers, and that's very key to VSA. If you get it, you make a good trade, which is why we're still short gold. But ultimately, it doesn't matter if it's stocks, futures, forex. The same principles apply. Look at that. If the market does not, sorry, Ahmed, I don't want to confuse you here, but I will if the market does not respond to strength that's trying to attempt to support the market's weak, and we're still short. And I'm just going to check. Yeah, we're doing fine. So that's my message. It doesn't matter if it's stocks, futures, forex, commodities. You know, you're an expert in the field. You've learned this. You can't take. I don't want to, because I know you're going to translate me, but you can't take one moment and say, "Well, that's the way it should be." What I see in gold is weakness. Okay. And بص يا then you جماعه، trade it. I will translate it in Arabic. دايما بص يا شباب، انت عندك اشارات قوه واشارات ضعف. احنا قلنا ان اشارات القوه هي عباره عن البارات الهابطه اللي فوليوم التداول فيها بيزيد. انت بتحكم على رد الفعل اللي بعد كده. رد الفعل اللي بعد كده اللي بيظهر لك، اللي انت محتاجه ان انت تمشي مع رد الفعل شكله ازاي. يعني انت الان ظهر فوليوم تداول عالي، بعدين حصل ايه هنا؟ المفروض حصل بار هابط كسر لتحت بفوليوم تداول موجود. حلو، ممكن يكون في تجميع هنا ما حدش يعرف الى الان. لما رد السعر هنا، انت الان الاصل ان الاتجاه ايه؟ هابط. يبقى الاصل ان الاتجاه يكمل حركته لتحت. خلاص، ده الاصل الى ان يحصل تغير في السلوك. لو حصل تغير في السلوك، مثلا الماركت طلع كده، ده كلام تاني. اوكي، بس الى الان اشارات قوه بتفشل، يعني بيحصل ورجع لنفس المستوى دي. هنبدا نشوف هل هيعمل كده ويرد، محدش يعرف، ممكن يعمل كده ويكمل. بس الى الان انت في تسلسل الويكنس او تسلسل الضعف. تمام، دايما احفظوها يا شباب. اشارات القوه لما تفشل ده معناه ان الماركت او السهم ضعيف. اشارات الضعف لما تفشل معناه ان السهم قوي. اوكي، I just mentioned in Arabic given. I tell them when the strength signs is failed, it is a weakness, and when the weak signs is failed, it is a strength. Yeah, well, that's exactly correct, and you're very good at that. So my view is this. I think we're going to look at gold again quickly because it's moving, and it's got the PS on it here on the 5 minute. It's not going to do much now, unfortunately. So if you're watching this, you can tell your friends, don't do anything until it breaks this low now. But if it'll do it tomorrow, it will do it, and it'll go down rapidly. And just warn anyone that's long gold, it's not going. اوكي، جيفين هنا بيقول يا شباب الان يعني لو حد لسه هيخش الصفقه جديد، مش ده افضل مكان للدخول الان. لما يحصل بريكنج او كسر للومين جديد بفوليوم بنفس الموضوع، يبقى هيكمل الاتجاه. بيقول لك هو الشراء لا، الان الصوره هي للبيع. الفيجن بيع أو يعني السيناريو هو للبيع، لان مفيش اي مظاهر قوه ظاهره من، لو لاحظت، من الفريم الكبير للفريم الصغير. يعني giving I appreciate if you move turn the chart to the daily.
Yeah, I'll put the daily up. That's fine. Yeah, I'm looking at small time frames because I'm trading that. But Yeah. I just tell them probably something more convincing. Yeah. Yeah, there's your potential selling. Yeah. It's coming down. It's gonna break down. Okay. In my opinion, it's an opinion. I'm trading it. There is a lot of weakness on these bars, and in our event that we're doing in Brockenhurst, and you can, because we're doing a live trading thing, this type of bar tells us a story, doesn't it? I mean, it's right at the level here. And you can analyze this, Ahmed, and you can say it's close in the middle, next bar's down. Now, if that's all buyers, and of course that hasn't quite closed yet on the daily, but I would guarantee we're going to come down here. Guarantee it. بس شو لما هنا جيفين بدأ من الشرط اليومي، لو انت شايف على اليسار نفس السيكونس، عندك البار الهاي فوليوم اللي عندك الباوندري، الخطوط بتاعته اهي، الماركت نزل تحتيه، ولما رجع يزور نفس الاريا بتاعت الفوليوم العالي رجع عمل لها ريتست. ايه اللي انت ظهر هنا؟ البار رجع سكر في النص، ظهر سيلر. على الفريمات الاقل حصل اب ثراست، الله ينور عليك يا حمام، حصل اب ثراست على الفريمات، فبدا الان هو يستفيد من اشاره الويكنس اللي ظهرت هنا على الفريم الصغير، واخذ علامات الارتداد بتاعت النو ديماند. لما رد سعر نو ديماند هو ده الحركه. فده انت اللي بتعمله، انت بتشوف فريم كبير وبتمشي مع تسلسل او سيكونس الحركه في الموضوع ده. جيفين اوريدي ان هيز بوك، في كتابه شارح ذا سيكونس اوف هاو تو تيك ذا تريد. يعني في سيكونس من ايه هي، بنبدا حاجه وات ذا باك جراوند او ايه الخلفيه او ايه اخر بار ظهر، وبعديه بدا يظهر ايه بتسلسل بار ورا بار، بيديك زي ما يقول سلسله كده من القرار. اوكي جيفين. I think by the way Given, we just have 10 minutes, okay? Oh, I don't need 2 minutes. I don't need 10 minutes. I need to show you what's happening in gold, and we're seeing it now. So there's no lies on a chart, which is a wonderful thing. I've always thought that, because you go, well, hold on a second, you've got this, and you've got this going on. It's moving down. So why could volume be important? Look at it. It's the highest on the chart. Look at it, what's happening to price. Now, I could put it up to a 1 minute chart because I'm already trading it, but ultimately it's a belief system. You know, I think you know that, and well, we've become very, I'm looking forward to meeting you, but ultimately we're breaking down, and the reason we would is it's exactly what we would think, because look at the price, it's coming down. But look at the background on the daily and the weekly. It doesn't support higher prices of gold. And yet the media are saying, well, gold's a safe haven, everything's good. Well, if that's true, then we'll put up a 4-hour chart, and then you'll see. And then you'll understand it. And then you'll say, well, do you know something? I don't get it. Now, here it is. Look at the background. Now, this is Vsa Lite, which, so we're using it. Look at the volume on this bar. Okay, and then look at what's happening. It's breaking down. And please explain that this is going to go much lower. اوكي، هنا يا شباب هو بيطبق على الجولد نفس المبدا، تمام، نفس المبدا السيكونس، ان من ده بدا يظهر الفوليوم العالي، اعاده الاختبار، الصوره الكبيره، تمام، ونفس المبدا ده هو يا شباب اللي بيحصل على حتى الاسواق. يعني انا اتخيل جيفن دلوقتي ناخد سهم زي ساسكو نتكلم عليه، اوكي، مش هتفرق كل الاسواق شغال فيها، يعني شغال فوركس، الناس بتقول فوركس ما فيش فوليوم، لا شغال فوركس، شغال فيوتشرز، كل المبادئ شغاله. هي الموضوع كله علاقه ما بين قرايه السبريد او حركه البار قد ايه، واغلاقه وين بالنسبه للمقاومات، الفوليوم اللي زاد، كل ده ليه تفسير. Given I appreciate if we can take 2 more stock because they asked about so it's like there is a one, it's called 4050. Could you share 4050? Okay, we'll put that straight up 4050. Yeah.
No, not 4005. So 4050. It's called There it goes. Sasco. Yeah, 4050. The Okay, crypto we'll use- stock, because stock. Yeah, stocks. This one, automotive services. Yeah, automotive service. Yeah, Okay. it's good. I think it's one of the good stocks. Okay, we'll do the daily. I'd prefer to put the weekly up. What do you think about this one? See it weekly first. Okay, you've got absorption volume, which is good. Okay, You've got a test of the absorption. that's good. ده هنا شباب امتصاص، حصل امتصاص للفوليوم، absorb للفوليوم، إشارة ضعف وطلعت فيها. It's absorbed for a volume. You already up، انت فوق الفوليوم ورجعت عملت بتعمل تيست، بتختبر الفوليوم. There's a lovely, there's Ahmed, a lovely test here. Now, what you can't do today is buy it. You've got to wait for it to take out this level here. اوكي، in يعني my بيقول لك opinion. انت منتظر I بس wouldn't do تحتاج that. السعر But انه يخترق فوق بار التست فوق، يعني فوق ال 42 يكون دي اشاره سهم. Yeah, that's a spring here, right? But it's a Wyckoff spring. Yeah, that's right. So you've got shakeout here, SO shakeout. They've marked it up through the old area of supply rather here. Okay, which I'm sure you know. They've marked it up and then marked it back down because they're not quite sure. So caution, but yeah, I think that's bullish. I don't think there's a problem there. That's a bullish bar. That's a spring. And if you understand Wyckoff, that would be a spring bar taking out all of this supply. So I think that's a good start. Yeah, fine. طيب ده بالنسبه يعني اتكلمنا هنا على السهم ده. في there is another one is 1212 Astra 1212. Yeah, I can put that up now. There we go. Okay, is that the right? Is it Astra? 1 second because there is a delay. Yeah. Yeah, Astra. Yeah, this one. Yeah, I've looked at this earlier actually, and it's a very interesting stock because so you've got the weekly chart here. Now have a look at what's going on with the stock. It's being sold at this level. I mean, it's completely correct. I mean, the software is brilliant when it picks it up. The problem is it going to break out? Well, it could do. But do I see any testing of this level on the weekly? No. Would I trade that? No. You can check the daily. I can check the daily, and it may show a different time frame. Yeah. Ultimately, yeah, I'm sure it'll show a different story. But yeah, you're buying a top. You're buying a top here. Yeah, it's got lots of testing. It's there. Yeah, I've seen it. Yeah, I did look at this the other day because one of a potential mentor student said to me, well, yeah, look, I'm thinking of buying this. Well, why would you buy a top? What here's a top. Okay, that's very clear. And he's like, well, I'm thinking it's going to break out. I said, but you know something? That's what most traders do. And that's when they lose money. That is a top. No doubt about it. You're at a top. It's definitely gone up. It's definitely valid. But look at the volume here. There's something
that I personally, when I trade the US and UK market, I'd be very cautious here, guys. And then Ahmed, you can probably translate that now, because caution is the word. طيب هنا بيقول سهم زي ده طبعا ترند سلوكه كويس وكله كويس. ده سهم شباب استرا. قال لك بس مشكلته ايه، او ان ده مش افضل مكان للشراء او للدخول وفي تحليل منه، لان على اليسار في فوليوم تداول عالي وانت الان راجع تعمل له تست. فالان منتظر يبان الاكشن ايه اللي هيحصل. يعني مش ده وقت الشراء، يا اما يرجع يهدي السهم تاني ويعطي سلوك شراء، او يعمل بريك اوت. تمام، ايا كان، بس هو الان خلاص ده مش وقت دخول، ده وقت تحضير، لان انت خلاص وصلت لمناطق الفوليوم العاليه. يعني لو كان مثلا السهم كان هنا واعطى السلوك ده هنا وكان لسه ما وصلش للفوليوم العالي، يكون اشاره كويسه. يعني حتى كان ممكن الناس في التحليل الحجمي في الجروب كنا بندخل عند المناطق دي. يعني احنا هنا انا اليوم جاني ربح في اسرع على 50 ريال. اوكي جيفين. That's good. We already I think we already reached to the end of the session. Let me just finish the gold trade. Okay. Because I've just added another 10 lots on the big account. So we're going to go on the 1 minute chart and just show you it. Same thing. Okay, because it's all well and good looking at the big picture, but sometimes you've got to look at the small picture. So yeah, so we're going to add. Let me just talk to my guy who's trading it. We're going to add 15 contracts here. So this is going to go down. Now, I said that earlier. Now, that's not an accident. That's a analysis. Now, we got 5 minute chart. I'll show you it. Okay. So we're in a downtrend after the potential selling. Okay. And then you've got this potential selling, narrow spread. I said it was going to go down, and it will go down further. Okay. And this is not a PowerPoint. I mean, I hate them. PowerPoints, you go, oh, well, show me your analysis. That is selling, and that is selling. And maybe Ahmed, you could explain that this is about to break this low, which it will any minute. هنا جيف برضه بيكمل على نفس الصفقه اللي هو وضحها في الاول، اللي هي جولد، وكان بيتكلم من اول سيشن ان لسه الجولد في بيع ولسه في نزول. وزي ما اتكلمنا ان انتوا زي ما انتم شايفين حاليا عمال يكسر اللو ويكسر القاع. ده تاكيد لان هو قراءته كانت قراءه مظبوطه. يعني لو تتذكروا البارد لسه من شويه من دقائق واحنا بنتكلم على كان على ال1 مينت الحته المنطقه دي والمنطقه دي شايفينها، اللي هو عمال يظهر بار لفوق وما عملش اي مجهود ويرجع الماركت يقفل تحتيه. فدي اشاره خلاص هو الان بالنسبه له الاكزit. طبعا هيبدا يشوف سلوك الفوليوم او هيكون في اشاره للخروج. Okay. So what we're seeing here, very simple. I don't like to look at charts that I don't know. This is what I do know. That's selling, and that's about to break it. So we'll watch it for 5 minutes and then we'll call it a night. But ultimately, and Ahmed, you're the same, and I know Mustafa is. Teach people it live, because it works the same in stocks. That is selling. The market's collapsed and it's about to go through it. But how could I know that? Well, because I'm trained. And so are you. اوكي جيفين هنا شباب بيوضح ان احنا دايما التداول لايف هو اللي بيثبت، بيخليك تؤمن بالنظريه او بيخليك تعرف تتقن الشغل، مش مجرد انك ترجع الثانيه. وبيقول ده لازم كل تطبيقاتنا تبقى على اللايف عشان تقدر تكتسب الخبره في التداول والاكشن بتاعه. اوكي جيفين. Is there new things or that's is okay for Ahmed, give it 2 minutes. This is about to collapse. Yeah, it's about to go. And then people will see that this signal here, the possible hidden selling, will take out this low, which it will. And then they'll understand that we're telling you the truth. And that's it. It's either right or wrong, isn't it? I'm either right or wrong, and so are you. And there it is. And it's about to go. ده تطبيق عملي ان كان لتطبيق الادوات اللي الشباب كانوا بيسالوا قوي على الفي اس اي. ده تطبيق عملي
من اول المحاضره وهو جيفين بيقول ان هو عمال يبيع الذهب، باعه من فوق ورجع اكد، وريتكم في المكان اللي باع منه. كان ساعتها تقريبا الجولد عند 1957، الان عند 1951، وبيكسر الان اللو خلاص يعني كلابسنج يعني وصل 1951. فده بيأكد المبدأ، والموضوع بسيط يا شباب. هو التولز اللي مطورها جيفن بتساعد في الموضوع، ان هي بتخليك عندك تسلسل في القراءة سريع. خلاص بص على الفوليوم العالي، بص على الترند، اعتمد على المتوسط في قراءة الترند في كذا تايم فريم، اخر اشارة قوة ولا ضعف، حصل تغير في السلوك بعدها ولا لا. هو ده التسلسل اللي بيكون موجود. And the golden rule here, which has always been the case, is you've got gotcha bars, which are the low volume down bars, like this one, right into this area. Okay, it takes this low out, and you've already shorted it up here, which I have. Then you understand the market. It's very straightforward. I mean, you understand the market. I know Mustafa does. This isn't. I mean, I know I was looking at a lot of the stocks that are in Saudi Arabia, and because this was a. But look what's about to happen. It's about to collapse. How can I know that? How can that be possible? Because I look at the background. I look at here and here, and it's about to go. And I'm sure. جيفن هنا يا شباب زي ما بتكلم برضو ان دايما هو التسلسل القراءه. انا بحاول اختصر لو في بعض الامور بتتكرر. الان التسلسل القراءه ايه؟ اخر حاجه ظهرت، اخر بار، او اخر بنسميها احنا الباك جراوند، الخلفيه بتاعت الفرصه. خلفيه هنا كانت سلبيه، بيرش، ضعف. كل دي اشاره لما بتظهر بعد كده، واشاره التاكيد بتبقى فرصه انك تاخد الصفقه وتتداول مع اتجاه السمارت ماني، اتجاه الهوامير والاكشن بتاعهم. Okay, we'll give it 5 minutes. Okay. It could go really quick, Ahmed, so stay with it. I mean, I'm always keen to teach people how to read charts. And here is a gotcha bar, which is in my book. And here is the breakdown of price. And you know, you teach people, you show it live, but it's not like a PowerPoint. You say, oh, well, that's breaking down. It's how far it goes. Now I'm just adding to the positions because I think it's going to go real quick. And that's a 5-minute time frame. So we're using a 5-minute chart here, everyone. Please, Ahmed, explain that. So we're not on a 1 minute, it's a 5-minute time frame. هو هنا بيطبق على فريم ال5 مينت يا شباب زي ما انتم شايفين. وهو هنا كان بيتكلم، شايفين البار اللي على اليسار اللي كسر اللي تحت، هو بيسميه كوتش بار، وموجود في الكتاب بتاعه. ان هو لما بيبار بيكمل، او احنا بنسميه بار الجهد، يعني الناس الروايكو بيسموه بار الجهد. بار قدر يكسر كذا قاع في فوليوم، وبعدين بنشوف رد الفعل منه، او رد الفعل ليه حصل اشاره ضعف، يبقى بعد كده دي تاكيد لتحرك الاتجاه. Yeah, and the execution was up here, but the actual place it's going to go is going to be a lot lower than this. And you can explain that. It's probably going to go down about another 100 points because I can see it on point and figure charts, which I'm going to, well, we'll do a mentorship course on this. It's broken the low, which we expect, but now look at the volume coming in, and it's either going to go right the way through or it's going to just meander. I think it's going to collapse. هنا بعد ما كسر القاع بدأ الفوليوم يزيد، بس لاحظوا الفوليوم مش الترا، مش عالي قوي، فده غالبا بيخلي الفوليوم يكمل. هو طبعا بيقول ان هو شايف ان اهداف اعلى على الفوليوم بروفايل. تمام. سوري، على البوينت اند فيجر. ودي حاجه هنتكلم عليها في المنتور شيب كورس اللي هقول لكم عليه ازاي طريقته، وهو جيد للكل انه يشترك فيه، وهقول لكم وثمنه لا يذكر يعني. اوكي. Yeah, and it's going to collapse. But the interesting thing is there is a I believe, Ahmed, someone does MT5 or MT4 out there as well. I don't know. I've got it downloaded on my computer. I'm sorry, I'm in the middle of 4 trades here. This is about to collapse further through here. So now
again, my point and figure projection puts it down around here, but it's about to go. So let me just keep an eye on this. Given in this trade, do you change stop loss to break even, or just to leave it as it is? No, my stop's at break even already. No, I'm leaving it. Watch, it's going to collapse. I mean, I don't know how you can tell people this, because you show them it's collapsing. نايس. هو زي ما تشوف عمال كان بيراهن من الاول ان هيحصل انهيار في السهم، او نزول قوي، وهو حاليا بيحصل زي ما انتم شايفين، ان ده السيكونس او التسلسل اللي بيحصل في الحركه. انا سالته قلت له انت بتحرك الستوب لنقطه الدخول او كده؟ قال لك لا، انا من اول صفقه زي ما هي. Yeah, Ahmed, the difficult statement is if you tell someone that, or you're explaining and educating people, and you say, I can see it's going to collapse, people don't believe you. I'm fine with that. I'm absolutely fine with that. But when it happens in front of them and it's live and it's not a PowerPoint, you can't argue, can you? Well, when I was a police officer, I couldn't argue with many people who I tried to arrest. Because they always thought they were right. This is going down. I'm telling you, it's going down right now, and you're going to see it. And I'll put up. It's going right down the toilet, as I say. للمعلومه يا شباب، جيفين كان اساسا ضابط بوليس قبل ما ربنا يفتحها عليه ويبقى تريدرز. فبقول لكم يعني هو كان زمان اللي كان عنده كان بيقبض عليه. ف It's good. Well, the one thing, Ahmed, I would say with you is it's saying it's me. You can't argue with the chart, can you? You can argue with everything. Yeah, the chart is, all the time is the right. The chart is the right. It's correct. It's the chart doesn't lie, does it? It's either right or it's wrong. Yeah, exactly. And the reason we were delighted to work with you is because, for the same reason that Richard and I have said. You and Mustafa and a lot of the people out there that we work with, but you two especially, have been very, very understanding of what this market does. Now we're doing this. You've got a lot of people in the room. Look at it. It's going to go down the toilet. And you're short. You're making money. Everyone's happy. Blah, blah, blah. But it's going to go further. I'm certain. And the point is, we all met through different places, and I'm hoping to come to Dubai and come into Saudi Arabia as well. But ultimately, you look at the chart here, forget everything. We're going to do a live event, we hope, in Dubai. But look at the facts, right? I'm an ex-policeman. Here's your potential selling at the top. It comes back in here. Okay, which I talked about an hour ago. What am I tried to say to my wife, what am I missing? The market's going to collapse and we're short. Well, we are in several accounts, and let's have a look at that one. Yeah. What is everyone missing that I'm trying to teach? And that is and she said to me, Gavin, I don't know. Because I was, unfortunately for me, I was in hospital over the weekend of Easter. We celebrate Easter here in the UK, which is a Christian thing. It's Easter. And on Saturday, I was walking my dog, which I thought would be. Oh, sorry. You need to translate this. Yeah. So, okay. I was in hospital for 3 days because I walked my dog. And that I'd saved the dog from running out of the road, and then I fell in a bush because I collapsed, and then had to be taken to hospital. I was in there for 3 days, and here I am doing this. But anyway, you could explain that in your own way. طيب انا حابب بس من الاول بس اقول نقطتين. جيفين زي ما وضح من شويه شباب ان ده كان تطبيق لايف على طريقه سيكونس الحركه. اوكي، هو طبعا كان مهتم يعني كويس انه تشوف الفرصه دي، لان هو كان اساسا جيفين الايام الاخيره كان في المستشفى عشان حادث، وهو اوريدي كويس يعني. باختصار طبعا الموضوع الان ده الكلابسنج الحاصل الان الاكشن.
طبعا في ناس بتسال على الموفينج افريج، ده مش موفينج افريج عادي، انا ما اعرفش، هو اسمه دايموندز، بيسموه دايموندز انديكيتورز، واتوقع هو مبني على السلوب بتاع الريجريشن. اتوقع ان هو ريجريشن لاين او ريجريشن انديكيتور، ده from experience يعني، ده اللي يسالني. اوكي مايك would you give it? Yeah, so we're here watching the charts, but yeah, so now we've got some potential support here, and we'll finish in a couple of minutes, but I think this might break it. So what we're going to do is keep an eye on it, because what we have is I had an email. Now, this is something you'll have to question Ahmed on, about why do we have potential selling here? And Ahmed is our representative for the Middle East, and I'm sure in a minute he'll show you how you can get this software. But ultimately, I don't like doing PowerPoints because it looks like you're doing everything in hindsight. This is in foresight. There's no argument. And so we want to teach you, and that's not just Mustafa and Ahmed and myself, and you know, we want to teach you. Now watch, because there is buying there. That's not a wrong signal at all in the system, in TradingView, which we do. So Ahmed, can you explain that this was the indicator to short, and now there's some support? اوكي، هنا يا شباب باختصار زي ما بدا يظهر الان سلوك ان في مشتري بدا يظهر، الفوليوم التداول العالي اللي بدا يظهر هنا بدا يظهر لك في بوتنشال باي او بروفيشنال باي وريفر الاسم، فبدات تظهر الاشاره هنا، فدي ممكن يكون في تغير في الاتجاه، فهو بيبدا يراقب هنا هل الماركت هيكسر لتحت ويدي نو ديماند يبقى بيعزز في الصفقه، او هيحصل تغير في السلوك وساعتها يطلع من الفرص او الصفقات اللي موجوده عنده. بس الى الان دي اشاره لظهور مشتري، او حتى ممكن يكون الشورت اللي كان فاتح الصفقات شورت بيقفلها. And just before we finish, let's look at the entry. Okay, let's look at, it's a 5-minute chart of gold. Here's your selling. Here's your second amount of selling. The software sends you a signal. Now, it says PB here, but I'm not concerned about that because it's not confirmed. I think it's going to go lower. So I don't see a confirmation here. So then I look at my trade, 2,500, okay? And then I look at this, where it's going. Now, and this is an important part, and hopefully you can all see this, it could, by the way, can you, Ahmed, can you see my screen, please? Yeah, it's your screen right now. Yeah, this could go next. It could break down. So I don't want to end the webinar until I see this, because they're testing this. See the low volume? Yeah, right now we wait. Can you explain to the audience potential selling, which was genuine? It wasn't potential because the next bar is going lower. down. هنا جيفين يا شباب بيوضح ان شفت اشاره البيع كانت واضحه قوي، ان اول ما ظهرت على طول اغلقنا تحت الفوليوم تداول العالي، بار واسع اغلقنا، فدي كانت اشاره قويه ويعني ونسبه نجاحها عاليه. هنا انت شايف بدا يظهر هنا ايه البوتنشال باي اللي بدا يحصل، الاكشن هنا بدا، احنا الى الان داخل محيط البار والفوليوم قليل، فاحنا بنعمل الان تيست، فلسه التيست ده بيقول ممكن يعني التيست هنا في المنطقه داخل منطقه الفوليوم ممكن يخلي الحركه تكمل لتحت، ممكن يحصل اكشن، بس هو بما ان ما حصلش ارتداد سريع لفوق يبقى الاغلب لسه في نيو لو، في كسر لتحت. اوكي. Yeah, and finally, I'll go straight down to a small time frame and show you how we manage that trade, because it's about to go. So what we'll do is we can see the support line here. Can you explain that? That's why the high volume came in. Professional money don't want to take this down, so they're testing it. But this could be a very good trade tomorrow. They're supporting it. That's fine, and I'm already short.
You will you now you're waiting for the break, right? Is it right, Given? I'm waiting For this or to need break demand. the low of the to add to my position, the low of this bar. I'm already short. Okay. It has to take this out. Look at the volume here. Someone's supporting it. Yeah. We got to be careful. Got to be careful now. Yeah, that's good. اوكي، جيفين هنا يا شباب زي ما انتم شايفين الفوليوم، ملاحظين الفوليوم التداول هنا حتى وضع قد ايه عالي، اعلى من الفتره الماضيه. في اشاره هنا حاليا في تيست او بارات بتست، يعني في محترفين دخلوا اوردرات هنا شراء. طبعا ما فيش صفقه للشراء الى الان، هو منتظر يشوف الاكشن اللي هيحصل بعد المجهود العالي اللي ظهر. حاليا في مجهود عالي ظاهر، ايه رد الفعل وراه؟ رد الفعل وراه هل هنطلع نغلق فوق البار ده ولا تحتيه؟ لو اغلقنا تحتيه ده معناه ان البياع مسيطر على المشتري، ودي اشاره لاضافه البوزيشنز. اوكي. And a final warning sign for those of you before I hand over to Ahmed, who will talk to you about how you can get this software. If it triggers above here tomorrow, so it moves above it, you may actually have a different position that you, I mean, I'm short right now. Let's have a quick look. Yeah. So you would have a different position. You might change your view. There's nothing wrong with that. And that's a good thing when it comes to trading. You can't always take a view that everything's going to fall. I mean, no one thought gold was going to be 1948. Now, we haven't looked at Bitcoin yet, but I will end on that. So we'll come back to it. So back to you, Ahmed. اوكي، نفس الكونسبت. تمام. انا اسف ما سمعتش اخر حاجه شرحها جيفن، بس هو كان بيتكلم برضو على نقطه ان هو لسه مستني السيكونس الحركه او اكتمال الحركه اللي شغاله. طيب باختصار عشان انا برضو عارف ان الوقت طول، هو انا كان برضو ده شرط البيتكوين وكان بيتكلم شويه. شباب جيفن دلوقتي دي البرنامج ده في بعض الاكواد ممكن برمجتها على تيكت تشارت، اللي عايز يسالني ممكن ابعتها له على الخاص للي بيسالني، بس كلها لا مش عندي كلها ولا اعرفها كلها. حلو. هوضح نقطتين مهمين. ده اللينك يا شباب بالنسبه للكل، ده لينك اللهم صل عليك يا نبي، الاشتراك. I mentioned how they can subscribe in the software given. okay I mentioned على ده لينك الاشتراك في السوفت وير. اي باكج هتاخدها الاسبوع الجاي في كورس، اي باكج حتى الباكج الرخيصه اللي هم $50 اللي هيحصل عليها او يشترك فيها الاسبوع الجاي، هيكون في دوره لمده 4 ساعات، هيكون فيها تطبيق لايف تداول، شرح الادوات، شرح لكل الامور. هيكون فيها جيفين هولمز نفسه، وهيكون فيها سباستيان احد اهم عباقره التحليل الحجمي في العالم، يعني اسطوره من الاساطير، هيكون حاضر. وهكون يعني انا الحمد لله انا هكون انا هترجمه، انا هكون موجود بتريد معاهم وبترجم، وهيكون معايا برضو استاذ مصطفى. هنكون 4، ده 4 ساعات تدريب VSA واستخدام ادوات الاثنين لاي حد هياخد اي حاجه. فانا نصيحتي انت مش محتاج تاخد كل الباكج، ممكن تاخد اقل باكج ام $50 يعني. تمام. فده تقدروا تستفيدوا منها. Okay, given you can continue now with chart. I just mentioned how when they click on the link and they can subscribe to have the mentorship course. Yeah. Okay. Yeah, that's fine. Already, I just mentioned that. Okay. Now the gold's right going down. Yeah. Well, it's now at the point of no return. I think. But this is something we'll teach you. This is important because, you know, Ahmed, Mustafa, and some of the guys that we've met in the Middle East, those two are the top, are very much part of this. And we're seeing what I'm telling you is correct. It can't be wrong, because I was taught by Tom Williams, which Mustafa and Ahmed will be with us on the mentorship course. And if you've got this, then you'll figure out where your best trades are. And this is about to go. So anyway, it's live. You can go and check it, and then you can find out if it's right for you. If it's not, don't do it. If it's right for you and you want to learn, then look at the chart. The chart doesn't lie. اوكي. هنا جيفين بيقول يعني كل المبادئ اللي انت شايفينها دي اتعلمها من توم ويليامز،
واللي خلاه في الاخر بيحكم على الشارت، وهم دايما بيتداولوا على فريم صغير زي 5 دقائق 10 دقائق. كل الامور دي بتقدر تطبقها على اي تايم فريم. وده شيء واضح. اللي بيسأل على بروموشن كود، دي قناة التليجرام هحط عليها بروموشن كود للسنة فقط. ديسكاونت حوالي 15% على السنة فقط. تمام. انا نصيحتي ان اللي خد قبل كده، اللي خد الدورة قبل كده، قصدي المشترك قبل كده، يقدر يحضر نفس الموضوع. تمام. يقدر يحضر الدورة، وانصحكم عشان وجود جيفين وسباستيان. سباستيان عبقري عبقري يعني. سباستيان اللي يعرفه ده مصطفى، هو استاذ مصطفى التوفيق. ابو احمد هيكون معانا ان شاء الله. Okay, yeah, I just mentioned that given okay about also the promotion code, and I talk about how you can how about what you said about 2 million, how and the chart is applied. Okay, I think now we just complete 90 minutes. Is it Yeah. okay? That's great. Okay, I I don't have any you, questions. yeah. Yeah, في أسئلة شباب، في أسئلة. If there are any questions you can ask me, translate it to Mr. Given. Yeah. التحليل الحجمي الجديد عليه ينفع ولا بعدين؟ التحليل الحجمي. So, okay. Someone asked about the volume spread analysis. I will mention. I will answer in Arabic. Okay, but and I will translate it to you in English. Given he asked, is the VSA is a good tool or not? Okay, or it is enough or not in trading? I will mention in Arabic. شباب، انتوا زي ما انت شايف التحليل الحجمي هو قراءة للي بيحصل، مش توقع. انت بتقرا اللي بيحصل، مين اقوى، المشتري ولا البائع، الهوامير ولا الافراد. تمام. ده بالنسبه لك بيعطيك اشاره او بيعطيك حاجه. هو اداه عظيمه، والشباب اللي خد قبل كده تحليل حجمي عارفين ان اداه ازاي قويه جدا في قراءه التولز، قراءه التداول. والتولز اللي مقدمها تريد جايدر هي تولز مساعده بتساعدك على القراءه. تقدر انت تتقنها بعينيك، تقدر تبرمج بعض التولز اللي تساعدك، بس هي دي اداه مساعده. بس اساس انك تفهم عشان كده انا بنصحكم موضوع وجود سباستيان، لان سباستيان يعني نادر الظهور، بس هو احد العباقرة المهمين، هو وجيفن، في موضوع ازاي هتفهم منهم بعض البرنسبلز او الاساسيات بتاعت التحليل الحجمي. Okay, I just there's questions about trading view. Trading you can just يعني تقدر تشترك بس في التريدنج فيو. شباب تريدنج فيو in the web كافي. اوكي ممكن. I mean, look at the chart right now. Okay, so don't worry too much about whether it. Do you think it works or it doesn't work? So we've got 2 indicators that are in a downtrend. Now, if someone reads the rules, which no one does, which is quite amazing, but I don't think they do. You've got a document that says if you're in a downtrend, you've got potential hidden selling on an up bar, on a narrow spread, you should be short. Now, I've done it, and I've traded it. Now, I don't know what else to do, because I've said to my business partner, Richard, what else can you do? You show it, it's live. It definitely happened in the webinar. Look at the fall. Now, it's difficult because everyone's different. You've got some individuals that trade different stocks, some that trade futures, some that trade Forex, and everyone's got a different strategy. But ultimately, what people don't understand, that VSA works for everything. It really does. And there's your selling. And that was a 5-minute chart. And look at the chart. It doesn't, the chart can never lie. It doesn't. This is going down further. It's going to go straight through the floor. Now, you can say that to people live and they go, oh, well, yeah, you would say that, but it's there. Okay, explain that. Hidden selling or potential hidden selling, change in behavior, and a massive move down, and it's still going. Okay, given the questions for the Bitcoin, they ask, use stick volume or real volume? No, so I'm using Coinbase. So if we want to look at Bitcoin, okay, so I can get BTC USD and I use Coinbase. Okay. بيستخدم منصة كوين بيز. لما بتختار ثاني البي تي سي بتختاره بيزد على كوين بيز. هو دي طريقته في الشغل. Yeah. So on the weekly chart, we can see where the buyers are. This is going up.
but it won't go up immediately because there's too much supply present in these bars. اوكي. هو هنا شايف ان البيتكوين هيطلع بس هو شايف ان في سبلاي عالي، الفوليوم عالي هنا، ده اللي ضغط مخلي الفرصه او الماركت هنا مطول. بس هو الان الصوره اتسري اكيوميليشن، وده واضح. يعني انت بص دايما فوليوم تداول عالي بتعمل ايه ورا، عمال تطلع بعدين رجعت تختبر تاني بعدين عمال تطلع مره تانيه، فدي اشاره قوه. اوكي. For given they ask about next week is because we're already in a holy month. Okay. Next week it will be at the last week in the month. Okay. And so everyone will be busy and pray. So could we make the mentorship course in 1st of May or middle of May? Yeah, of course we can. I'm flexible, but yeah, 100%. But by the way, just to give your group a trigger here. That's great. Look at the top. Look at the top of that bar. And by the way, Ahmed, the answer is yes. I'm flexible because I'm not traveling at the moment, so I am flexible. So yes, we can do that. But look at the top of this bar. There's your trigger number, 46. That's that. Look at the volume on that bar. Look at it. I mean, and they're buying. There's accumulation all along the bottom. So, if anyone wants to trade Bitcoin, and we're going to start trading it ourselves on our account, yeah, that's it. هنا كان بيتكلم على الاكشن. هنا عند شايف البارد، الهاي بتاع البارد ده اللي كان 46,000 تقريبا. شوف كان الفوليوم شكله ازاي، وهو الان الماركت عمال يحترمه ازاي، هو كانه كراوند نمبر. كل الحاجات دي وكل الليفلز مهمه في التريد، وهاو تو تريد ان ذيس ليفلز، وازاي الاكشن. طبعا خلي بالكم التريد الفيرجن تريدنج لايت از لايت، يعني مش فيرجن في كل الاشارات. موجود الاشارات في حاجه على الميتا تريد، او الامور دي ممكن ان شاء الله في المنتورشيب نتكلم عليها. واحنا ما هنعمل بدل ما نعملها الاسبوع اللي جاي هتبقى في نص شهر 5 تبقى مفيده. وده التليجرام الخاص بيا بالنسبه للكل، اللي عايز اي حد يسال على شيء او حاجه، واللي يطلب الاكواد ممكن اللي انا اعرفها او الحاجات اللي ممكن تساعد تبقى موجوده بالنسبه لكم. اوكي جيفين. I think there is no more questions. Okay. And, okay. Anyone's got any questions, they send them to you, right? Okay, that should be good. Yeah, I just yeah, you have already my WhatsApp, and already I give them my Telegram, and the video for everyone. شباب اللي هيحضر لسه هنحدد ميعاد الكورس، وهيبقى مسجل للي حاضر. تمام؟ Yeah, perfect. Yeah, okay. That's fine. All right, everyone. Well, can I just send everyone a message and say best wishes? Thank you. I was in hospital over the weekend, and I saw some people who were in serious trouble, and I feel blessed to be here and to be doing this, even on a night where I've got all my family here. And it's a pleasure to work with Ahmed and Mustafa and the team. So thank you very much, and namaste. Thank you very much. Thank you, Gavin. Everyone say thank you, Gavin, and we appreciate to be with us in this day. حددها شباب، هتبقى نص شهر 5 بعد العيد ان شاء الله. هو بيقول كان في المستشفى وكده، فشاف ناس تعبانه، فبيحمد ربنا ان هو يعني كويس، وانه شايف الناس يعني بقى معانا والامور دي. ان شاء الله شباب تحديد الموعد لاي حد هيشترك، ونصيحتي جربوا تشتركوا باقل باكج ممكنه عشان تجربوا التولز، والتولز جيده للي هيتقنها، خصوصا للي بيضارب لحظي وبيحب الحاجات السريعه او الاكشن. تمام. ده باختصار الموضوع. زي ما قلت ادي اللينك موجود. هحط لكم انا البرومو كود على القناه اللي هو خاص بالتخفيض. السيشن هتبقى مسجله للي حضر. تمام. And thank you Mr. Given, and thank you for everyone. And يعني خلي الاشتراك بعد العيد، Okay, and we will end the session. Thank you, Given. Have a great night, and we appreciate Thank you to be with us. And nice trade as every time. And have a great night again. Bye bye, Given. See you everyone. Thanks. Speak soon. Okay, bye.